gomara, rua takul fesip talia. Bukanita ligoraje, rua takul fesip talia. Wata karabuye, mata kelim alekevu. Mutugi waja, itaga marufu mutugi waja. Ululu mutugi waja, itaga marufu mutugi waja. Wata karabu. Hey, let us talk viewers. Salam khasa jildan بالنسبة لكم. Thank you for tuning in for this short notice. Well appreciate it. نتمنى انكم تكونوا بخير wherever you are. You are in North America, you are in Europe, you are in Africa, you are in Australia. مرحب بك. It is extraordinary show as we skipped yesterday because we reset our show back to Monday temporary till we have this topic with our marriage, my Pastor Wajdi. When we are over it, we will come back our regular Wednesday show. Tonight I decide to come here because there is something very serious. It happened and we decide to give it a break. Lakin حاجة استفزاني. I'm not going to talk about decorum because it is a short message, and this message specifically لحضرة الوالي, Her Excellency Sarah Cleto, the governor of Western Bahr el-Ghazal State, General Salah Momigi, محافظ بتاع مقاطعة راجة, وزير التعليم. إذا كان في وزير بتاع تعليم في غرب بحر الغزال ما بهم الاسم منه. No disrespect, لكن there is something serious here going on. Those who are unaware, طلبة بتاعت مقاطعة راجة بتاع راجة كاونتي ما امتحنوا امتحان بتاع جنوب السودان, شهادة بتاع جنوب السودان for this year لأسباب ما معروف, بيقولوا logistic, and they claim على أساس إنه في السلام في بلد. سلاح سكت فحكومة بتاع national unity. So كيف إنه مقاطع معين في جنوب السودان ما يمتحنوا؟ ده مسؤولية بتاع منو؟
ده مسؤولية بتاعت الجفرنر أولا، ده مسؤولية بتاع منو؟ مسؤولية بتاع محافظ، ده مسؤولية بتاع منو؟ مسؤولية بتاع وزير التعليم. إيش معنى راجع مقاطعة راجع ما يمتهن؟ So our kids يالنا بتاع مقاطعة راجع they are behind 1 year. استعدوا، قروا، ذاكروا، استعدوا للامتحان وفشلوا. اوكي، دي وصمة عار في جبين سارة كليتو، في جبين صلاح موميجي، في جبين وزير التعليم بتاع ولاية غرب بحر الكزال. دي التعريك شريط أحمر بنجروه بنلصقوه في ظهرهم خليهم يمشوا بيه، على أساس إنه بسببهم يال بتاع مقاطعة راجع ما يمتحنوا لهذا العام. اللي استفزاني وأنا زعلان الاحتفال الكرتوني ما يسمى بمهرجان سلام. مهرجان سلام ايه ومهرجان زفت ايه؟ Yes I said مهرجان زفت ايه؟ من أين لهم بطائرة المروحية هليكوبتر بتاع UN على أساس إنه يشيلوا جنجر كرور كاس كور مش عارف ايه ودوا العيال بتاع راجع يكيشون بيه، وفهين إنه طائرة هليكوبتر ده كان ما موجود عشان إنه to airlift امتحان بتاع شهادة بتاع جنوب السودان للطلبة. Just think about it. And my question لل governor, what is your priority? الأولوية بتاعك شنو؟ مهرجان رياضي ولا تعليم؟ Already عيالنا they are behind في جنوب السودان ككل. في ظروف لأنه الأسود كانوا في الغابة بيشاكلوا. access لامتحان قاعد يحصل. Those kids they have access to exam بيمتحنوا. IO يا حكومة سلام عليكم دام كبير محافظ بتاع راجع. سارة كليتو سياسية كبيرة حاكم بنت من بنات بتاع فرتيت. يا راجع ما يمتحنوا؟ Is it something that we have to wrap it under the rug نلزوه بس تحت سجاد نخلوه يمشي؟ ده منيا مسؤول. ازاي وكيف؟ لوجيستيك. شفت الصورة بتاع طيارة بتاع UN go online search for it في النتورك بتاع غرب بحر الكزال وتشوف صورة هليكوبتر مروحية بتاع UN عشان ينقل شوية قرار كور وفيك كاسات للراجع قال مهرجان بتاع السلام. الأولوية بالنسبة لعيالنا هو الامتحان. Yeah. Her Excellency, the governor of Western Bahr el Ghazal, ده وصمة عار في جبينك. And I have to voice my voice on behalf of عيال بتاع راجع ما امتحنوا وأسرهم وشعب بتاع مقاطعة راجع كله. ده مسؤوليتك يا حضرة الوالية. دي فشل تاريخي وهيفضل وصمة عار في جبينك. It will never go away because إذا ما في logistic لو إذا كنت ما if you didn't fly with this helicopter نزلت في الراجع عشان بشوية كاس ومش عارف إيه ممكن بنفوتوا لك. Yeah because of مواصلات عربية بيقوم صباح من واو في المساء بيوصل في الراجع. وسود غابة ده كله 210 ميل ده كله أسود بتاع غرب بحر الكزال أبناء فرتيت. هل هم هيعترضوا على أساس إنه امتحانات يوصلوا لعيالهم في الراجع؟
what is the logistic. بموتر ساكت ممكن يربطوا الشهادة ده الامتحانات ده في قار موتر باثنين عساكر they can make it to go. How did you get access to this helicopter? How significant is this festival, what do you call it, festival of peace, مهرجان بتاع سلام في الراجة, على إنه UN managed to provide a chopper, وفي إنه نفس UN failed to provide the same chopper to airlift امتحان ليالنا في الراجة. Maybe UN is sabotaging us. Yeah, and why? Our people of Raja. Lay. This is something to people of Raja, we need to think about it. What are we doing? Where is this usud bita Garbo Bahr al-Ghazal? Usud Raja into when? Dakumi, Al-Assad Dakumi, seriously? Yalna ma yimtahinu? And we let it go, sakit kida. Salah momiji. ده يا سبب اللي انت مشيت في غابة وجيت خلاص في الكراسي الفارهة والهيلمان في أول شهور بتاعك في الحكومة you fail على أساس إنه يالنا ما يمتهنوا. What is this? ده شنو؟ وينه وزير تعليم؟ ده سبب لأنه I decide to come out. لأنه الصورة بتاعت الاحتفال الكرتوني بتاعت مهرجان سلام. إيش معنى مهرجان سلام في الراجة؟ ما جنوب السودان كله فيه سلام. هذا الحكومة pretended على أساس إنه we are at peace. So من ما وقعت سلام ده في أي حادث حصل في طريق واو راجة لحد بورو لحد كابيا جنجة عشان إنه to make it hard بالنسبة ما أسود they are at home. What is this? وينو حكومة بتاع غرب بحر الغزال؟ Where are they? ده إجحاف في حق بتاع عيالنا، إجحاف في حق عيال بتاع راجع. ده مؤامرة على أساس إنه جيل كامل بتاع عيال بتاع راجع now they are behind. الزملاء بتاعهم هيدخلوا جامعات، هيتخرجوا، هيشتغلوا، هيتوظفوا. They start making money and one year they are behind. ما في منطق behind it. There is no proper explanation. So that is something we have to document it. We have to record it. للتاريخ على أساس إنه تحت حكومة بتاع وحدة وطنية، تحت مظلة بتاعت الحاكم ابن فرتيت الأصلية سارة كليتو، هي فشلت عشان إنه يوصل الامتحان لعيال بتاع راجع، لكن أدت نفسها امتياز على أساس إنه to fly on UN chopper to Raja and go and have festival, to have celebration of peace. المهرجان بتاع السلام ده بين ناس منو؟ ده ناس منو كانوا متشاكلين يا هو عاملين مهرجان بتاع سلام في الراجع. Maybe we would like to get an explanation. لأنه سلام زغلونا وقعوا في خرطوم، سلفا كير جاء تفعل مارياك مشاعر في جوبا وانتهى هناك. ما في أي مدينة تانية في جنوب السودان يحتفل بالسلام. إيش معنى قال إنه في مهرجان بتاع سلام
في الراجع. So maybe somebody out there have an explanation, have a better understanding. Come and tell people of Raja. لأنه أنا اتكلمت مع كبار الأعيان في خرطوم، سلاطين، people across North America، حتى الممبرز بتاع IO they don't have an explanation. Don't claim نجاحات. Greeting to you, Sidom. Gal, it is a logistic. There isn't proper means of flying or يوصلوا امتحانات بالنسبة لعيال بتاعت راجع كاونتي. طبعا it start from what do you call it, كورهجر all the way to كابيا جنجة. So ما أظن إنه في النص هنا في مدارس there is high school، لكن definitely في الراجع في بورو المدينة I believe إنه there is at least couple high school لبنات والأولاد. So it is simple. Sayyid Al-Wali, Sarah Cleto, on behalf of people of Raja, on behalf of Liyala Lino Maimtahano Sanada, مسؤولية ده في رقبتك. ده مسؤولية تاريخية بنحملك إياها. حكومة بتاعك فشل لأنه اللوزر بتاع اللوجيستيك it doesn't make sense. As I said, عربية بيقوم صباح من واو ممكن إنه بيوصل راجع على الساعة 2 إذا مشى ستريت، لأنه ما في أي حاجة في السكة لأنه بيمنع، لا في نقاط بتاع تفتيش ولا في هوانتا على إنه بيعمل نفسه والديلي على أساس إنه امتحان ما يوصلوا له عيال في الراجع. So therefore دي مؤامرة، والمؤامرة ده إحنا محتاجين لتفسير. People of Raja County they demand تفسير كيف إنه امتحان ما يوصلوا له عيالهم، ويعتقد إنه there is UN chopper available for the governor على أساس إنه يمشي يعمل مهرجان بتاع السلام في الراجع. ده مرفوض. Yeah, you cannot deprive our kids من امتحان وتجي تجيب لهم شوية جنجر كورة باسكت وكورة قدم ومش عارف ايه وفيك كوس على أساس إنه to celebrate what? Celebrate what? What kind of celebration? مهرجان سلام. ده منياو كان عنده مشكلة في الراجع عشان إنه يكون في مهرجان بتاع سلام يوزعوا كؤوس يوزعوا كور وما شابه ذلك and ball being signed autograph. Shame on this governor. لأنه لو إذا كان ده الأكرون يعني كانوا مسؤولين من الولاية بتاعتنا نقول يس لأنه في مؤامرة بيهاك، لكن ده ابنه الحاكمة ابنه بنت من بنات بتاع فريتيت بيور أصيلة. And she's somebody that is well educated. She understands أهمية بتاع التعليم. ما أقول يا سارة بشفتة قلم كده بس على أساس إنه هاي موديل بتاع راجع كلمتها عن ما يوصل لهم. Seriously, this is what you did. And why you decide to go and celebrate with them? Celebrate with them لما عطلت يا راجع county 1 year, you deprive them ذاكروا استعدوا لامتحانات and everything. Shame. فضيحة. عيب. ده إحراج لأخواننا القاعدة في الغابة. ياهو هربتوا كم سنة بعد كده you guys came home على أساس إنه في أول سنة في اتفاقية بتاع السلام تفشلوا على أساس إنه
توصلوا الامتحانات لعيالكم؟ Seriously? What it will take على أساس إنه to make a phone call ل Unimus ولا phone call to Salva Kiir على أساس إنه أنا عايز امتحان يوصلوا لعيال بتاع راجع. This is one of my county. ما هو ده مسؤولية بتاع الدولة. مدرسين بذلوا مجهودهم سنة كامل يدرسوا في العيال. يدرسوا عيال سنة كاملة وفي النهاية إنه بعد المذاكرة والاجتهادات ده لمبة فانوس بالليل شغال ومش عارف إيه والكلام ده كله. Nothing there. This is embarrassing. لو إذا حصل في أي دولة في دولة زي أمريكا that you came from, you should resign from your post. Yeah. With American concept, with American culture, with American values that you have, you should resign from your post because your governor fail its people. خلينا من أي حاجة تاني، خلينا من أوهام الكثير. And the same thing apply to Momiji. What are you doing there? What have you done? على أساس إنه تضمن إنه لي عيال بتاع الراجع ما يمتحنوا. إن شاء الله لو إذا في 5,000 ده منها قوم. تقولوا لنا في السلام؟ يا السلام. What kind of peace you guys are talking about? وينو السلام ده؟ يا إذا في سلام حقيقي بموتر عرباء امتحانات كان ممكن إنه يوصلوا للراجع. بعربية امتحان كان ممكن إنه يوصلوا. ما سكة ده مؤمن ما في أي حاجة. الشعر الراجع never been an issue. حادث واحد and everybody في الراجع بيعرف إنه who is behind that حادث. Been orchestrated by who? We know this history very well. لكن there is no logic. Brother Akol, عيالنا في الراجع كاونتي امتحانات ما وصل لهم امتحان بتاع جنوب السودان بتاع هاي سكول. ما في زول الامتحان ما وصل لهم بسبب انه because of logistic. And that is why I'm here on behalf of people of Raja County, on behalf of their family, on behalf of those kids. لأنه أطلهم سنة واحد امتحان ما وصل لهم. I'm here نحمل حكومة بتاع سارة مسؤولية. This scar of shame to be put on her face and her governor. هي الوالية وزير بتاع تعليم بتاع ولاية غرب بحر الغزال ومحافظ بتاع راجع. الثلاثة دي المسؤولية بتاعهم. I don't care about who is in the middle here because there is no reason بظروف صعبة لأنه عيال بيجتهدوا they go through it. المجهود بتاع مدرسين سنة دراسة كامل ويفشلون to hold them 1 year. So محتاجين تاني يبدأوا من جديد للسنة الجاية عشان إنه يمتحنوا امتحان بتاع شهادة السودانية تاني. Yeah. Sometimes I will come with a name. بالنسبة للدفعة دي على أساس إنه يعرفون ده الدفعة بتاع سارة / موميجي they fail العيال دي عشان إنه ما يمتحنوا امتحان بتاعت الشهادة السودانية. So we cannot let it go. And on top of that, what happened? Logistically, they cannot take امتحان. لكن few days ago, شفنا صور بتاعت الجفرنر في راجع. She flew in, airlifted with UN helicopter. So if that chopper is available, عشان إنه to go for sport festival,
why it wasn't available to take exam to our kids. Which one should take presidency? يا ترى ولا هم امتحان ولا مهرجان رياضي? So Loisa, Fizol with Raja County want to come in and say something, or any Ibn and Abna with Janub Sudan want to come and say something, or somebody with better understanding, that will be great. And I hope somebody will take a governor and her entourage على أساس إنه أنا حملت على المسؤولية ده, ونتمنى إنه وزير الإعلام بتاعت ولاية will come out and to give us an explanation what happened there. كيف إنه ما عندهم وسيلة بتاع مواصلات عشان يوصلوا الامتحان لعيال, وفجأة they are flying on this UN chopper. So this is the little message. If somebody want to come by and say something, please use the link I just posted. If there is nothing, I will wrap it up here because this is an extraordinary show. I decide to come out just to keep it in a record. على أساس إنه بكرة بعد بكرة يمكن we might not be here. على أساس إنه people can go back to this record and pull it على أساس إنه hey 2021 يال بتاع راجع ما امتحنوا لما governor سارة كانت في كرسي بتاعت الحاكمية, وبعد كده هي قدرت إنه تسافر. Welcome Angelo. هي قدرت إنه تسافر on a chopper بتاع UN to go have festival to celebrate, to do something قال مهرجان بتاع سلام. So دي مسؤولية تاريخية. We have to mark it down. ما نسيبه ما نلزو تحت رمات. You know, people have to know and people have to remember. That is all my piece. So yeah, 100%. That's a failure of the governor. You know, they can arrange car, they can arrange anything. حتى ذاته بهامير بتاعهم بررو كان ممكن إنه يشيلوا الامتحان يوصلوه لعيال ديل بس بشرط إنه to be sealed بالشمع بتاعهم الأحمر ده على أساس إنه امتحان secure. So دي مسؤولية تاريخية, and we have to mark it, not to push it under the rug. Oh, ازدهار في ولاية ايه ويال ما امتحنوا. هيزدهروا كيف؟ هل في سبب؟ with simple logic. okay, قالوا في السلام غرب بحر الكزال مسؤول منه أسود. okay, أسود غرب بحر الكزال it is secure. الامتحان ده ماشي لعيالهم. كيف إنه امتحان ما يوصل لهم في ظروف لأنه قالوا في السلام؟ السلام ده وينه يا سلفكير؟ إذا عيالنا بتاع راجع ما لقوا امتحان رياك مشار, أنت قاعد في جيوان قاعد تعمل شنو؟ What is this peace? Sarah Cleto, what is this peace? Momiki, what is this peace? Dakumi, please get out of Dulu. Come في طرف راجع ده في شنو يعني? Why? يالنا ما يمتحنوا. It's understandable. Sidam Angelo is coming, I think. قاعد يسرع التفة بتاعه, قاعد يعمل makeup so that he can come. So it is understandable. It is not a concern بالنسبة للناس بتاع راجع. Yes, احنا ناس بتاع راجع county, لكن افتكر ده نموذج we don't want to repeat itself. أي بقعة من أرجاء بتاع جنوب السودان. Few days ago احنا اتكلمنا على أساس إنه our kids are distinguishing with their education. القدروا إنه يستعدوا يحضروا لامتحان معقول to be deprived على أساس إنه not to give them access يمتحنوا. This is unfair. This is unfair. وده فشل بتاعت الوالي, فشل بتاعت الحكومة بتاعه, فشل بتاع محافظ بتاع مقاطعة راجع. So we will not let it go.
not to give you slap on your wrist, and it is okay. It is not okay. It is not acceptable. Yeah. مسؤولية زي ده يستحق انه الوالي ذاته يقدم استقالة بتاعه، محافظ يقدم استقالة بتاعه. Yeah. شوفوا الناس اللي انه who can come to do the job, you know. Yes, the national minister, you know, they are busy with their thing, but who is concerned? Who is in direct responsibility? Who is in charge of the state? I think they are capable to facilitate. They are capable to do other things. Musafrin machine Juba, wow, مش عارف ايه. They hire this private charter aeroplane, which, you know, بيسافر بيعمل لهم مشاوير خاصة. Machine Kampala, machine وين. They cannot offer access لإكزام بالنسبة لعيال, you know. That is why I call it is the muamara, you know. Yeah. It is true, but we don't have anything against those of Abu Shaka. It is a responsibility بتاعت الوالي. فشلت على أساس إنه يوصل امتحان لعيال بتاع الراجع. مفروض إنه يكون في عيونها حصوة ملح شوية، يعني تختشي، مش إنه جبن ماشي في الراجع نازل من هليكوبتر قال جاي في مهرجان بتاع السلام. يهتو مهرجان بتاع السلام اللي انه انت جاي تحتفل بيه مع ناس راجع، فإن انه انت فشلت على اساس انه عيالهم not to have access to the exam. Yeah, I heard about it, and I am trying to do fact gathering. لكن الصور بتاعت انه هي واقفه قدام هليكوبتر بتاع UN، هليكوبتر في الراجع، استفزاني بجد. يا استفزاني، مش انه what is this؟ إلى متى؟ We cannot be silent. When she was being appointed, I am one of the first individuals, and a lot of people from Raja, including those of Brother Angelo, those are Brother Ndrinda here, Makulana Yalbeta County, Raja County. We came out, we support, we show our solidarity and support. But this is what we get, this is what our people get in return. خير تفعل شر تستحق. No, it is not acceptable. Sarah, that was متعار في جبينك. It will go down in history in a book بتاع غرب بحر الغزال. سارة لما كانت حاكم بتاعت ولاية غرب بحر الغزال فشلت يوصل امتحان لعيال بتاع الراجع. هنعمله مكاوى زي ما انه زمان يقولوا جريناكم سفيها وراكم نصواب يعملوا بدقوا سفيها هنكاووك بيو. Yeah, because you let yourself and you let your people down. Yes, it is our right, regardless of whatever the explanation. They have to come out and explain to people of South Sudan what happened, why Iyal بتاع Raja County ما امتحنوا. لكن بعد تيرا كاليش it is already too late. Angelo, I hope you will be here soon, but I appreciate those who tune in to be part of this conversation, to know what happened in Raja لأنه في فضيحة حصل هناك. So people got to know it. وده مسؤوليتنا على أساس إنه those media house, we have to come out. If something good happened, we have to showcase it. If something went down also, we have to reflect. We have to reflect to it. I will send it to your inbox, Angelo. It was on the screen, but I can
inbox you with it. So just give me a moment here. Yeah, we have to showcase it. مش إنه شوية propaganda بتاعت إنه مهرجان سلام وزفت. Yeah, there is nothing called مهرجان سلام ده حصل من 200 كم سنة. وقعتوا في خرطوم السنتين انتوا لسه قاعدين تحتفلوا بمهرجان بتاع السلام. No, it is not acceptable. So let us, do the right thing, and we give credit when it is due. Like when you fail your people, ندق لك صفيحة، ندق لك جرس على أساس إنه الدنيا كله يعرف يال بتاع راجع الحاكم بتاعهم، الحاكم الفريتيتاوية، الحاكم بتاع IO فشلهم على أساس إنه to secure access for them to sit for the exam. Yeah, so Dama Salfakir, this is not anybody else. This is our governor. شكلي كده استعجلتك انت ما سرعت تفعل كويس. I'm just teasing you. This is our governor. انا فعلا انا كنت في الشارع. انت سامعني؟ انا كنت في الشارع وانا عينت ده. انا كنت احتمال اوصل البيت قبل ما انه البرنامج لسه وكده. اخي قركوجو، اول حاجه تحيه ليك وكده، وبامانه من غير افتخار وكده. المنطقه بتاعتنا في قلوبنا، ودائما محتمين باللي بيحصل فوق وكده. وانا في هذا الوقت حزين وخيلان في نفس الوقت. احنا بنتهم احيانا انه we over exaggerate حاجات، بنحب انه بس نخلق مشاكل وكده، لكن حقائق لازم تتقال يعني. فانا ذات راسي لافي يعني ازاي انه الطلبه بتاع امتحان تامنا، اذا if I'm not wrong ذات تامنا والثانوي ما يوصلوا لهم الامتحان. there is no any عذر. اول حاجه الجنوب حاليا اظن ما في خريف، وبنشوف الفيسبوك يوميا الناس ماشيين راجع وجايين عربات عاديه. وما هو قلنا في السلام لازم اجري مع حكايه بتاع السلام ده. ما في عربيه قام بحاجمها في الشارع بتاع واو وراجع. I think واو وتمبرا is one of the أسيف الشوارع في جنوب السودان في وقت الحالي. انت بتقول من راجع عادي بتمشي وكده. فكون انه يعني الطلبه في حالتهم يجلون في الامتحان عشان انه طبعا we don't know what was the excuse ده، لكن هيكون شنو يا اخي؟ الامتحان ده لازم يوصل زي ما انت قلت بالكداري بعربيه خاصه، حتى لو ما في الطياره ذاته. شفت كيف؟ فحقيقه احنا من هذا الموقع التلفزيون بتاعك بتاع ليتس توك فعلا نوجه لاخوتنا الوالي السؤال. وبامانه ناس اهلنا في راجع وابناء غرب بحر غزال عامه عاوزين يعرفوا ليه الشباب، حتى لو كان طالب واحد، ليه الناس ديل الشباب ديل الامتحان ما قدر يوصل لهم. وزي انت ما قلت وزير الشباب والرياده كان في راجع ما اقل من شهر بالمامي. وقبل في الاسبوع اللي فات ده برضه الوالي وجنفيل وباقي الجماعات الثانيين امين كانوا في راجع، ومش عملوا مهرجان بتاع السلام والرياده وكده.
سو اذا كان في وسيله، ده السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الوالي نساعد مثلا؟ اوكي، وزير التربيه وين يا اخوي قركوجو؟ ما الولايه عنده وزير التربيه صح؟ ولا ما بجد؟ انا ما بعرف. المهم وزير التربيه يا منو؟ انا بامانه ما بعرف التشكيل الجديد ده. مدير المدرسه ذاته وين؟ احنا ذات دار نحمل مدير المدرسه برضه جزء من المسؤوليه شويه. اكيد بيكون بكى، اكيد بيكون طلبوا الى العون من الولايه. ولكن حتى وزاره التربيه بتاع جنوب السودان ذاته، مش اذا كان ده امتحان عام للطلبه الجنوبيين، مش they have to make sure انه مراكز الامتحانات في الولايه كله كم ولا في الدوله كله كم، وانه لازم يوصل. يس، وزير التربيه جنوب السودان مسؤوله، ولكن احنا عارفين، ما معروف وزير التربيه جنوب السودان ده منو ذات، انا ما اعرف. لكن كابناء المنطقه وكالماسك البلد بتاعت المنطقه، ده should be اولويات بتاعت الولايه وكل الوزراء اللي معه، يا ناس اديسون اركانجلو وزير الاعلام وكل الشبيبه ديل they are responsible. فده حقيقة لا يمكن السكوت عليها. فإحنا من هذا المنصة بنطالب وبنسأل، ويا ريت حكومة بتاعت الولاية غرب بحر غزال تجي وتشرح للناس really what happened. الشباب ده اللي ما قدروا يمتحنوا، الاسكيوز بتاعهم شنو. لكن الاسكيوز ما مقبولة مناسبة. زي ما انت ذكرت قبلك انه ما هم احنا كل مره بنشوف الوالي بتمشي جوبه وجاي almost every other week ولا حاجه، اجتماعات بتاعت الحزب، اجتماعات بتاع شنو. I mean she's almost going to ده. ولا الناس بقت مشغوله وبقت نسيت ذاتها. تيب المحام بتاعت الحكومات المختاره ده شنو؟ المحافظين، الوالي محام بتاعهم شنو؟ خدمات للشعب صح؟ Let me add little piece of information that needed to be verified. To my knowledge, نعم. الشوبر بتاع UN بيمشي راجع مرتين في الشهر. Okay. نعم. So that helicopter اللي هم مشوا بيه بيمشي مرتين في الشهر. So now ما حتى إنه نقول for whatever reason كان ما موجود. What went wrong? How did they manage to secure this chopper to take them to Raja, okay, to celebrate this الاحتفال الكرتوني بتاع السلام. This is what I call it because استفزاني بجد لما شفتهم قدام الطيارة. Okay. كمان 2 weeks ago وزير الإعلام وزير البنية التحتية كانوا في السوبو، فتحوا كوبري بتاع سوبو بالاحتفال الكبير ده. اوكي. نعم. سو بمعنى انه انت وصلت سوبو، انت وصلت راجع، بمعنى انه السكه امن، يعني ما في اي حاجه. سو كيف انه امتحان ما يوصلوا وبعد كده suddenly the governor with her entourage مع نائب الجفرنر والحكومه كله they are celebrating in Raja. What is it؟ ده مش استفزاز للشعب بتاع راجع؟ يالو ما امتحنوا for logistic purpose. كيف انه طياره suddenly become available على اساس انه to bring the governor to come and celebrate. Go ahead. هو فعلا حاجه مزعجه جدا. انا كان قبل شوي انا حاول نبحث، انا زي ما انا قلت راجع واو يومين ديل people are going ما في التوفي يا اخوي قركوجي. يعني لو قلنا انه يا اخي طيب ما التشابر ده ذاته، ما احنا ما الولايه ذات ما عندها قدره عشان نشتري التشابر ده. يا اخي تكب بنزين في الانكروزرات ديل كنت فوقه 10 عسكري 5 عسكري، والامتحان ده بخطوه في الزرف واو راجع I don't know 8 hours or even less than that. الامتحان بيوصل للشباب ديل وكده. So انا الاسبوع اللي فات انا جيت اتكلمت عن في صوره كنا شفناها في فيسبوك، الاطفال الصغار ديل الاعمار 6 7 وقاعدين في الارض. And I think I spoke about this and it's true. Some people may not want to like it. يعني
لانه the reality انه احيانا whatever you say it get twisted just to this damn idea that فلان ما دار فلان والحاجات اللي ده. لكن يا اخوانا السورة ده بيبكي. وانا I give example انه تكلفة بتاعت الكنبات في المدرسة ده. انا كنت في مدرسة راجل زمان في غربية. راجل بيتكلم عنه. انا كنت قاعد مدرسة غربية. قركوجي مشيت مدرسة غربية. احنا الفصول بتاعت ثالثة، انا كنت في سنة ثالثة زمان في الراجل. خشب العادي ده زي كده جاوا من خلا وقطوه كده فوق خشب تاني. احنا ده كان فصل بتاعنا احنا قاعدين فوقه شيبه. لو جاي احنا بنجري نمشي نكابس الناس الفصول المبنيه بتوب احمر. ف يعني الاداره، انا بشكر اداره المدرسه they make sure انه في فصول كان حتى قاعدين في راس خشب ولا شنو المدرسه ده ماشي. ده كان مدير اسمه زوركي. الصورة بتاعت إيالة اللي ده، هل إحنا هنكون مشغولين ببعض الحاجات التانية وما نقدر نخلي العيون في مستقبل بتاع الأطفال؟ وزيادة على ذلك أبناء بتاع غرب بحر غزال طبعا متأخرين في الدراسة أصلا بالاتحاد الحاصل لنا كله والطرق بتاع أسر بتاعتنا. so many of our kids they don't even go to school. أنا بوجه رسالة لحكومة بتاع الولاية غرب بحر غزال. أنتوا يا أهل البلد، أنتوا يا إيال البلد، حكومة في يدكم. ناس كيرو باقي جماعة دي لما ذاك ممكن they will laugh at us. بيقولوا ياو إيالكم. I mean whom should we blame? It was easy sometimes. نرجع شبكة ده فرأس كيرو كده even though كيرو مسؤول، لكن as at this time there's no excuse مناسبة. and I believe بكرة بعد بكرة حكومة بتاعت الولاية جفرنا سارة على الناطق الرسمي بتاعه وزير الإعلام أركانجلو أديسون أركانجلو يجي قدام ويشرح الكلام ده لأبناء بتاع غرب بحر غزال. أولاد في راجة ما امتحنوا for 1 2 3 4 5 6. Otherwise, why are you guys even there? Are you guys there for yourself or for these people? And we have to be done with these excuses that we are being marginalized, we don't have the resources. I mean, there's things that our people can do. And as a governor, they can do it. If they forget it, there's no excuse in that you forget. في معاونين في أشياء كتير جدا. And I think this hadith ما انتهى قركوجو. I think we will revisit these things again because it was shock for me to hear إنه شباب ديل ما يمتحنوا. And it is a shame يعني مع كل احترامي لكل قادة حاليا في ده. They were busy fighting for نواب بتاعت ما أعرف شنو وشنو. So لكن no one was actually even paying attention للحاجات البسيطة وكده. So I thank you so much for actually Gorkuju for bringing this topic up. And then we are not here talking about somebody. ما عجبنا إنه قال we have only spare of 1 hour. Let's go نشتغل فلان ولا فلانة. No, that's not our intention. We love our people. We need to hold our people, our leaders accountable. This idea that إنه well our people leaders بتاعتنا يا البلد we should not criticize them. They are not angels. They are people. We got to keep them honest and keep them. Otherwise, we are building dictatorship. It is okay. The Bible says we should speak the truth, and that truth will set us free. We telling our leaders, if we are criticizing the skilled folk here, they are not exceptional. We're gonna go after them, and we're gonna go after Khadat Del Ya Dakumi. You have been في خلال سنين ده كله fighting for these people, sir. Under your eyes, few of them did not set for examination. Mumiki,
ما انا كنت شايف صورتك قبل كم فتره في فيسبوك داقي صدرك وما اعرف احنا yes so احنا ده وين. So this thing need to be corrected and fixed, and I hope we should not even hear this kind of nonsense again. And sincerely, we need an answer. We demand the answer, and we are the voice of our marginalized people, because the people of Western Bahr Ghazal should not think انه المستعمر كبير يا وداق القاعد فوق هناك. If we let our own leaders الحاليين في دار we think they will بتعمتي منودل, we just keep our mouth shut, they will do exactly the same thing that الباشا الكبير قاعد بيعمله. And I said last time في the last video, you know, there is something that will hit you, and it hits me when I saw that kids, one of these kids can be Janai, Jana Akhui, Jana Bet Khalti, Munu. It is a shame for us to see that on social media. As the state as Western Bahr Ghazal, and no one should convince me that tax were not collected or tax is not being collected for the state of Western Bahr Ghazal. It is. Sugjoda Barao, I mean, someone can tell me that, yeah, there's a customer getting the manager في الشوارع. Okay, what about تجار الجوا? And as I put it last time, موظفيننا وحتى الوالي هم يبالوا فشالوا الطبيعي بتاع القاعدين في جوبا ده. قالوا في حاجه اسمها قالوا قاعد في فنادق. I ran the numbers last time. Yeah. You know what? There's money there. Let's put her on في house بتاعه, and let's be transparent ذاته. How much are those مسؤولين that are getting? No, honestly, let's talk about that. لأنه not only whatever comes to the state is just going for the pocket of the مسؤولين. Yeah. ما في قروش, ما في أي حاجة. And then for the simple stuff like this, it is not happening. Anyway, Western Bahr Ghazal, it is in our heart, it is our homes. And as you mentioned, all of us here, Raja is our county. I mean, unless you can come and prove me wrong. You know? So we have a brother Nderinda that showed up with it. Thank you. Thank you, Angelo. لكن انت لمست النقطة الحساس. Nderinda, by the way, your glasses is upside down, so you need to fix it. ازاي يعني؟ I got you. You have been following the conversation. We have to criticize our own. We have been repeating it. كان سحار بتاعنا نقوله ده سحار حقنا. كان حرامي ده حرامي بتاعنا. كان البيقتل نحمله مسؤوليته. Okay. Before we go and we run after Kir, something went wrong in our house. We have to talk about it. نحمله بعدنا مسؤولية قبل ما إنه we go and blame others. So, Nderinda, you have been following the conversation. It is not about Raja County. Yes, we are proud. إحنا كلنا عيال بتاع Raja County. لكن it is, we want to set the presidency على أساس إنه not to repeat itself في أي بقعة من جنوب السودان. It is not something that يدسوه تحت السجاد and we hide it. No. Something went wrong. We have to acknowledge it, you know, to make it public, shame ourselves. What is the way forward? You have the podium. Good to see you. Thank you so much. Well, I don't know how did I get to the studio straight away with screen because I thought I was coming at the bottom. Anyway, that is not a problem. Nadara Moglub, Kulaja Moglub, it's all good. Yeah. Yep. طبعا الناس هتستغرب شوية in what is going on. No, what is going on is we are talking about the elephant in the room. We're talking about the elephant in the room. اتضح لنا ان حرين وما كفايه الولايه في حد ذاتها
مستهدف، لكن عندنا الناس من عندنا they are the one abating such strategies. I don't really care what was the excuse اللي خطتها انه امتحان ما يودوا. يا اخي عندنا في الراجل يجيبوا الطيور رساكت يتكلم لجماعه ثانيه يشيلوا الطيور يمشوا ينقلوا الامتحانات بيجيبوا كان جابوا. That's true. Yeah. الطيور كان هيجيبوا. Yeah. إذا ناس في الصورة الحجرية استخدموا الحمام الزاجل to take messages. انقلوا الطيور يخليهم يجيب لهم امتحانات دل. Isn't this exactly as along the same line اللي كنا قاعدين نتكلم فيها اول امبارح موضوع education system؟ Yeah. جنوب الحكومه المسمي نفسه الحزب الازدم المسمي نفسه حكومه جنوب السودان ده ثبت العيال تاع الجنوبيين كل مده سنه كامل بهجه كورونا. قلنا ماشي، عرفنا انه السنه الكامل ده will translate into 10 years تاخيرات. ما طبعا لما تيجي تضيف فيه في عيال الاصل شويه دماغهم مش على بعض في التعليم، يا السنه ده بيتغين له كل حاجه شويه كان لما هيشيلوا 5 سنه ثانيه على بال ما يرجع اللي كان في الدماغ كان خلاه من ورا في سنه. في شنو اللي بخلي انه امتحان ما يوصل لطلب؟ يعني معقول اليو ان ده كان هيرفض؟ ما كان تقول لي لوك ذيس از ا برايورتي. طالما انتوا وجودكم على اساس انه تتاكد انه في سلام ماشي في البلد ويكون في ديفلوبمنت somehow human development then this is part of it. شيلوا لنا امتحانات ده وودوه. بعد انا ما سمعت انه في سام 7 قاعد في اتجاه بتاع غرب الغزال في محله منتظرين عشان يضربوه طيارات. انا ما سمعت لسه. على اساس انه يخاف ايوه النزل. كويس. على اساس انه يخاف انه طياره ايون ما يمشي. كويس. بعدين يركب طياره ايون يمشي بو راجع عشان يمشي يعمل احتفال بتاع كاس سلام ولا ده السلام في بينهم مع انجلو. is that correct? if that is true then المفروض يعملوا في واو كاس سلام بتاعهم ده يعملوه في واو عشان ده السلام في بينهم مع انجلو. now I start to get it because I don't know ده السلام بتاعهم مع انجلو تابان مع انجلو تابان يعملوه في واو ما يعملوه في راجع because for whatever reason يا ده كفيه جنجه واقف في كورنر عندنا في جنود تاني ظهروا بينك ما في زول قادر يعرف هو بتاع في كورنر ده قالوا ما معروف ده الناس جادين ده الناس شنو في زاويه هناك في ساعه كفيه جنجه احنا ما بنكونوا شاكين انه عندنا مشكله كبيره هناك في زاويه هناك اوريدي كفيه جنجه فيه مشكله. احنا ما نفكر في ده نمشي نفكر نعمل فيه اتفاقيه الاحتفال بالسلام. عشان كده انا قبل في كومنت انا قلت حاجه قلت انا ابو شاكا ايو yes I meant her I meant her she's ايو بتاع ابو شاكا. اذا كان في اللقاء بتاع كم يوم ورا هنا قاعد تتكلم عن يعني انت الواليه you lead by example when you tell people انه لما تقول للمزارعين يا جماعه انتوا امشي ازرعوا تقوم تقول الكلام ده كده كلام مبهم وتقول انا هسه رجع نزرع في ابو شكا. who cares really who really cared to know where انت كوالي قاعد تزرع وين. I personally كواحد من المزارعين في داخل واو ولا في around ضواحي واو ولا في اي بقعه في غرب الغزال بيهمني انه انت المسؤول مني قاعد تقول لي خلينيش نزرع في محلات بتاعي لانه انت وفرت لي امني هناك. ليه ما تزرع في مابل؟ ليه ما تزرع في مش ازرع في اي محل ثاني؟ ليه ما تزرع في الراجة؟ ليه ما تزرع في بازيلة في ابو شكا؟ انا سمعت الكلام ده الكلام كده كلام يعني ينحنح. تيجي تعمل لي سلام وما تودي لي امتحان وانت عندك الرؤيه يعني عندك you have the audacity تلبس لي تريننج كده انت شايل طلعته من رنجايه تمشي تقعد بيله ان انا قاعد نعمل سلام. That's it. Does that make you okay مع ناس راجع؟ Does that set an example? What kind of an example? منو فينا ما شاف صوره بتاعكم مع انجلو تابان ما دي قدومه في كورنر وانت قاعده مبسوطه في زاويه. منو ما شاف صوره ده؟ انا ما اعرف لو في عندك قريب ولا لا لكن منو ما شاف الصوره ده؟ ده على صوره بتاع السلام بتاعكم. اعملوا في واو يا اخي في امانه الحكومه. اعملوا احتفالكم ده في ميدان ايزك ولا في استاد واو. Nobody will care about it. لكن كنت تعمل احتفال في منطقه انت طيرت مشيت له في وقت لما كان في اشد حوجه لمستقبل المنطقه والولايه بالكامل
انت ما رسلت لهم طياره باوراق بتاعت الامتحانات. what would that mean؟ هل انت كده ما مؤيده الاستهداف بتاعت الولايه اصلا؟ يعني بيقولوا ما كلامنا قالوا كل ما نتكلم قال لنا قاعدين نقصد ناس، لكن انت اللي جبت نفسك يا اخوت، معلش يا سيد الحاكمه، انت اللي جبت نفسك في ده. وعلى نقول لك بالبلدي انت جبت البلوه ده في دماغك البراكه، لانه يبدو ان في حاجات انت قاعد تعمل وانت ما قاعد تحسبهم. وين شحنا له كذا حاجه، شحنا لك كذا حاجه انت قاعد تعمله انت ما في زول فينا قاعد بيحسبهم. If you guys can allow me, Garkujo, allow me to share this. Sure. معلش يا اخوي ندرين. كما Okay, so I know the driver of this car. They just went to Raja, and of this nice road that we had a celebration about it a couple of days ago. So الناس دي مش لحد راجع دم اوكي ده في الدمزبير اخذ الصوره ده، لكن حتى ديل ذاته وقفوا في الشارع you know they are taking pictures. Okay. المسافرين ديل شوف السواق ده قاعد واخد. هل ده الشارع فوقه مشكله؟ طريق امن يا راجل، في خطوره في الشارع ده يا اخوانا. وده بس يعني اسمه شنو الاثنين عربات، ما في ممكن ما بي عسكري واحد ولا حاجه. so اللي احنا دايرين نقوله انه whatever happens honestly it is not acceptable, and the people of Western Barghazal we should not be silenced. وكده اهلنا في راجا shouldn't، عيالنا في اخواننا في راجا shouldn't deserve this. والقاعدين في الكراسي اولاد امامهم اخوانهم الكبار حاجات بالشكل كده. Go ahead. I just thought I should just share this with you guys. Thank you so much Angelo. The other thing انا عايز اقوله لموميجي يا جنرال موميجي، انت عمال تنفخ لنا نفسك زي الجوانيل، كان لما زي ينفخ يتنفخ في كل زاويه كل ما يكون في حاجه. انت وين؟ طيب مكان تقوم تدور لك وحده ولا وات ايفر يو كول ذم، تجيبهم فوق وقول يا اخي انا داري امتحانات يلا ادوني لهم ماشي نوديه لهم. Why didn't you do it؟ What was wrong؟ وانت قاعد هناك انت مكورك لنا 24 ساعه انه انت هناك قاعد تدافع عن راجع، قاعد تدافع عن قضيه بتاع وستن بحر وكل حاجه. يا هو ده ابسط قضيه، يا هو ده جاي قدامك عدى من عندك كده، انت ولا جبت خبر ولا عرفت اي حاجه فيه. انت وين؟ ما هنا لما نقول ان قايمين احنا قاعدين نضحي بارواحنا عشان المنطقه بتاعنا كويس غرب بحر الغزال، then let's be honest about it. Let's be honest about it. Let's do things the right way. Let's act. خلينا نتصرف فيه تصرف السليم. انت سمعت انه قالوا يا اخي ما قادرين نجيب امتحان للعيال ديل، قالوا السكه ما سليم ما ادراك whatever اسباب الخطوات. يا اخي انت كنت نسخت يا موميجي، دوروا بقرانكم، دور الوحده ده بقرانهم، ما انتوا عساكر بجوا غابه انتوا بعرف السكات بتاعكم بانيا رود، بس تضمن امتحانات تمسكوه كده مربوط زي ما هو بالشمع الاحمر، اضمنوا دوروا به وصلوا لعيالنا في راجك. حاسه انت عندك وش تيجي تقول تحت تقول سوداني ساره طار من فوق مشى قاعد وعملوا سلام بتاعهم وادوا كاس وحاجه كده محزله يعني عشان يضيفوا قال من ارشيف في الليست بتاعت انه قال من انجازاته. اللهم انك لم تنجز، هيعتبر ده من انجازاته. وانت هناك يا جنرال قاعد، انا نفسي اعرف التفكير بتاعك شنو اللي حصل يا عيال ديل. قالتك ضحيت بحياتك عشان دار تدافع عنهم في جوراجه ولا في بقاري ولا في اي محل في غرب بحر الغزال. يا ديل قريبين جنبك، يا راجل مستقبلهم ضاع. ما هو جنرال لما ما يمتحن ما هو زي زول اللي سقط في امتحان، وتقريبا زول اللي سقط في امتحان احسن لانه هو عنده شويه معلومه في راسه اوريدي. They gain the experience. Yeah, they gain the experience. ممكن يمشي يسقط يجلس امتحان ثاني وينجح، لكن ده وما ذاته ما عارف شنو في راسه حسن لانه ما جلسه كله. So it is honestly it is shame on you سلام موميجي.
معلش اقبلها مننا وامسحها زي ما عرب يقول اكلها لبات. اقبلها مننا امسحها في وشك. بعد ده سقوط هايل. انت كقائد فكر فوق شويه. when you knew about this انه امتحان ما يمتحن الطلبه ما يمتحنوا في جوراجه وانت اقرب زول لهم. انا متاكد لو كان حاجه حصل في بقاري انا متاكد يمكن عبد الله وجن كمان كان هيقول ويت ا مينيت يال ديل نجيب لهم امتحان. انا بوش بجيب لهم انا بجيب لهم امتحان اي حاجه الا امتحان تيال. لكن انت فشلت في ذاك يا قائدنا. اقبلها مننا احنا اخوانك. ما اعرف انا كبير منك ولا صغير منك I don't know but اقبلها مننا. اما انت خدنا الحاكمه ده ما هيتمسح لك. you might come up والمطبلاتيه بتاعك هيطلعوا لنا فيسبوك وهيقول لنا كلمتين وهيلقونا بالمرصاد. هيلقونا بالمرصاد وراك. لانه this is completely wrong. You shouldn't be doing this. This should not be happening. maybe انت حسبتها حسابات انه لا انا لما نمشي لحد راجع نميت كورين لحد هناك ناس راجع يحبوني قوي ولا يقولوا لا انا عملت عشان الناس ما عملوا. you're not doing anything new. رزق was there. زي مكتب بدل رزق قاعد فوق حصر لسه ما انت مشيت فوق ده ما الرزق كان فوق برضه. share that video picture recording. لا الحمد لله المصيبه ده اللي اتحدفت علينا. يا كل الجماعه اهلنا So أنا شخصيا I condemn this act. I condemn. When I saw these pictures I did not see the idea of امتحان عيال في راجع ما امتحانوا ده was not there. What provoked me the image of the chopper. How did chopper got to Raja? Or the chopper couldn't deliver the exam. ما هو the priorities are all mixed up in South Sudan. ما صورة الوالية سارة is just an image of الحزب الفاشل الموجود في جوبا. الحزب الأجنبي. She is promoting the same. She's reflecting the same image. أي حاجة priorities are not in place. What you expect to be a priority, if you go and find something that you're gonna, what was that? That was the list of my priority. You will find it as the first thing to be done. I don't know, Beatu Wish, you can explain this. I don't know. But I condemn it in the strongest language possible. It's not okay. You can come up with an excuse, but it's not okay. والمطابلتين لما يطلعوا لنا هنعمل شو باسمهم مخصوص. بعد كده يا أخي the gloves are off نخليها off بعد كده بيننا. ده مش عندنا في جو ولاية نبدأ بسحرين تانا جو ولاية. Let's start with it. نعرم عشان يكون درس لبقية الناس في الولايات الثانية لبقية الجنوبين. عشان لما يكون عندهم مسؤول ولا مسؤولين يعملوا الحركات دي والمطابلتين بتاعهم هم يعرون برضو للجنوبين. خلي الجنوبين يعرفون. And I'm glad these 60 who are sitting here they know what exactly is going on. يا بالبتاع من رنجاير. معلش انا ولا بتريق لما يكون وقت الجد بعد كده. ده مش عدم احترام. انا بحترم اي زول على عيني وراسي. That is the chopper. Yeah. chopper مخصوص ملو بنزين نضفوه عشروا فيه اير فريشنر عشان الوالي يجي يركب. وما قدروا يخطوا كم رزمه بتاعت امتحان يعني كم ممكن يجي قدر يدير لو لمهم. What is the significance of the air freshener? Can you elaborate? That's okay. That's okay. نخليه كده. Yeah. Oh my God. لا خلي ما افهموها بقى هي كده. اللي بيفهموا كويس اللي ما فهموا تعلنا بالخاص بنفهم. Yeah. So it is not a joking thing. That's what I'm trying to say here. For the viewers of Let's Talk who are 60 that I can see them 61, 62 already. This is not a joke.
This is the reality. It's the bitter reality of how things are in South Sudan. Imagine this is what is happening in Western Bahr Ghazal. Tomorrow it will be happening in any of the other 9 states or the 3 administrative areas. And guess what? المسؤولين هيمشوا أي كلام ما في أي حاجة فيه. You know, So, everything. So I mean, so we saw last week Eyal got in for trap, and now we saw that in أخواننا الصغار في راجع they missed the examination. Really, if we dig down كده deep كده في wow or في other small other places, how much neglect هنا هنمشي we're going to find out when it comes to education. We'll find a lot. We'll find a lot. أنا قلت لك إحنا مشينا حاجات كثير. You know, مشينا حاجات قلنا يمكن يلاحظوا ولا المطبلاتية البرة هنا دل يوروهم يقول لهم يا جماعة انتوا قاعدين تفوتوا في حاجات هنا جماعة ده بس قاعدين يفوتوكم ساكت كده يستعدل عليكم الله خدوا بالكم في الموضوع. لا احنا مشينا حاجات كثير. لو if you had to really unpack everything زي ما قبل انا سميتها جريكوجو كان قبل يعني انت قلت كلام قبل يا جريكوجو قلت انه الواليه with the mentality بتاعت American mentality, American education, American you know way of life, American politics, all this stuff. This warrant her to sit down and put a paper into a pen or put a pen into a paper drafting her resignation. والنبي بيني وبينك كده this will not happen. محل أكليش ده حاجة صعب في جنوب. American mentality is not going to come up. It will not come up until she is long gone from that office. But for the time being, هي متورطة في مليون حاجة. Legal stuff, illegal stuff, she's all in it. So she's not going to put the resignation letter in. She cannot. She had a chance, golden chance to resign before she لطخ نفسها بالحاجات اللي هي فوق حسن. All right? بمليون حاجة هي لطخ نفسها هسه فيه. كويس؟ But she missed all this opportunity. She missed all the exits. So she's not gonna. That idea of resignation is gonna come out. It's not gonna come around. It won't. Lana, yes. If that mentality is there, realizing this is the mistake, she would resign. She would have resigned. But she's not gonna do it. She won't have the audacity. She won't have the courage. المستشارين بتاعنا instead they will فضل إنه يخلوها قدامها زي لأنه هم المستفيدين. إذا تقول ما تنساق من كلام ناس كلام ساكت بيكلم أي تعالوا لنا في جوبا. That's the last thing they will say to us. إنتوا تعالوا لنا برا هنا. في غبار في الدخان قايم. وهنا قلنا you know let's give the time وكده. لكن sincerely the use of media is to يعني dig down بعض الحاجات اللي ممكن المجتمع ما even see it والنقد مهم جدا. فبأمانة زي ما إيمانويل قال الولاية ماشية في كركب قلق شديد. لكن let's just be honest about it. هنا this is what we're asking القادة بتاعتنا الحاليا في التحت. Look, if we are claiming all this سنين, which is the time of it, ناس كتير ديل حرامية, ناس ديل ما أعرف شنو, ناس ديل, and I hope, and I wish our own people who are right now in the front seat, they should watch out a little bit, because if you become one of the Jamal Laskir, the history is not going to be good, and you're going to be called as an hypocrite. If we are preaching something, and we have to do it, and the small basic hajat, and as a diasporans, we all have demonstrated our people are important, we can do it, we can help. لكن احنا برضو عاوزين اخوانا. And then let me say one thing here. Now when we are outside
we claim that we are with the community بتاعتنا وحاجات دي. نمشي تحت هناك. Now we نقطع العلاقات بيناتنا والونسة بيناتنا والحاجات دي. I think it is a question mark. بأمانة القادة بتاعتنا حاليا تحت هم ريلي دارين يغيروا المسار شوية كده. احنا ناس نقدنا كتير لكن now it is the time انه احنا بنفتح عيوننا في داخل البيوت بتاعتنا ونشوف how you guys are running this thing. لأنه بس ما إنه بس مجرد كلام وكده and then the reality إنه you guys are just becoming the same people ديل اللي هناك. and I was reading a comment بتاعت إتاهيلي. إتاهيلي كتب حاجة قبل يومين قال إنه رياك مشر في جوبا بياكل وأهل بتاعه قاعدين جعانين وكده. And if I'm not mistaken, this will apply to some of our leaders. When we لما كلمت يتهيألي قال رياك بياكلوا ناس بيقولوا نقول في الولاية كده نفس حاجة. ما حنقول أكل لكن ياهو لما يكون في أبسط حاجات ما قبل أمل للناس الصغار ديل ده نفس المعنى بتاع كلام بتاع التهيلي. أن وإحنا كأبناء بتاع غرب بحر غزال وأهلنا في غرب بحر غزال يا أخونا الكلام ما حرام. The more we keep quiet إحنا يعني إحنا بنبني في ديكتاتورين. Let me give you this little piece, Angelo. That is why I like this image on the screen, okay? With a little arithmetic, micromanagement of our resources. When you think about the cost of this flight, this chopper, the fuel and the wear and tear on the chopper itself, with the dollar, when you calculate it, how much that will cost, that trip from Wow to Raja and back. That's a lot of money, will be sufficient enough to bring a brand new أدراج وكنبات لمدارس بتاع واو كله مش الولاية لكن بس ذاك الواو. Okay, this is a lot of money in terms of dollars. Okay, you are somebody Western oriented, okay, with all this skill, you cannot manage those resources properly. Like, what is the gain? Aleno beta safar raja maharajan, you know, kalam da kull al haylaman al farsha wa jota da. Okay, something to keep in mind. Take note, very crucial. We know that kuwar ma mawjud fi wow. Okay, that is why nas bita diaspora they work out على اساس انه to get little equipment كور ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. Where those balls الكؤوس والحاجات that suddenly they came from where? Okay, حتى انه to be autographed. What is your take? شوف here's the reality يا اخوانا. انت عارف الولايه فوق قروش. let's just be honest بكده. but it's not being used well في الحاجات اللي انه مفترض كان انه ينفع. I don't know اذا كان شابر ده it's really state is paying anything for that ولا the UN طبعا. and I if I'm not wrong I believe UN is not going to ask the state hey you got to pay for this. I don't know, you guys can correct me. لكن the reality ده بيكون ده بس ده برنامج من UN وكده. I don't think so, Angelo. I don't think so. UN has its own mandate and its own scope
of operation. Okay. Okay. أول حاجة in Raja, هل UN عنده troops هناك? Part of their troops في جوا Raja? I don't think so. They don't have anything there. Okay. There is nothing that should compel UN to send their, to use part of their operation to extend it all the way to Raja. Okay. Now, this is a request من الحاكم أو من حكومة الولاية. يا أخي we need it logistic من رئاسة اليو في جوبا ذاته ده مش هليكوبتر واقف في مطار ده ما في مطار واو. اوكي ده اللي حصل تنسيق اللي حصل. Now UN طبعا هيقول اوكي wait a minute Raja is not part of my scope. Yes, somebody هيباب here مطبلاتي هيقول لي the whole of South Sudan is scope بتاع UN. You kidding me? Go back and read. Go to school. Go back to school. That would be the easiest one, so that you can know how UN operates. Okay, so now because UN is now calculating the risk. قبل ما قلنا ما في some 7 في اتجاهك لكن what if ضربه insurance that whatever the crew وده طبعا هيكون ده فوق الحاكمه يعني هيكون فوق شويه الناس كده بيجي ميد مويه وحاجات واير فريشنا قبل ده كله حاجات ديل. all of these are بعد كده calculation هيبتدي and monitoring كويس and monitoring not just in Juba, monitoring is all the way back in Geneva كويس the flight path. Okay, they will calculate everything. It all costs sign of dollar. There is nothing for free بعد كده هناك. Okay, everything في محل ده كله بعد كده محسوبة. لأنه it will just be just like طيارة UN قام فوق ومشى وحصل له عطل فني ووقع مع الطيارات اللي كمان في insurance. It's not being insured by UN. It is being insured by another company. كويس insurance company. لو طيارة مشى وقع في محل ما operation بتاع UN, the company will ask how come the طيارة بتاعك لحد هناك excess بتاعك ما عارف $500,000 عشان نعرف الموضوع. So it is being calculated. It has cost money. Of course حرامية الموجودين في جوبا will not calculate it based انه ياكي دخلوا بس within the whatever chapter عندك هناك get that money to come out from it. No. هيحسبوها ويجي يشوفوا ميزانية بتاع الولاية يقلوا من ولاية حاجة برضو. يقلوا من ميزانية بتاع الولاية. ايه ده مكان part of your logistic. هل ده كنت عملته مع نائب بتاعي؟ يمكن UN يدي بس بالمجان. زي انت قاعد تقول ممكن UN يدي بالمجان يا اخي ما في مشكلة. We will do all the calculation, we will bear the cost. لكن الجماعة في النص the middleman will make use of it. They will make use of it and then they cut the chunk من ميزانية الولاية. So there is nothing for free. Even the UN operating is not for free. UN, yes, is there for the humanitarian, blah, blah, blah. But then again, UN also into interest without FINAC. That is the reality. There's no such thing as free lunch or free breakfast or free dinner. There is always a cost associated with whatever operation, how simple or complicated that operation is with the UN. So that's the thing. But مشكلتنا هنا إنه when you are able to even ask to the point في اجتماع بتاعكم الخاص مع مستشارين بتاعك لما جايين وكده ما تسأل ناس UN لنا يمكن هم يساعدونا. How come you never got to that conclusion when it was to do with exam بتاع ثالث عيال? How come you never get to that conclusion? Or you never even had an اجتماع? أنا عندي لكم معلومة. Go ahead. Okay, I don't know if this one will apply for South Sudan, but to rent an helicopter زي كده, it is 2,000 to 2,700 per hour. Okay, per hour. Per hour. So say 3,000. ما في مشكلة. It is going to a danger zone. Maybe 5,000 ذاته. محرمية فينك. What is the number again? كده دقيقة. 2,000 to 2,700 US per hour. Per hour. Okay. That's based on North American value because the price for the fuel, the security, the risk is much bump the whole higher. thing up. Yeah. It bumps everything up. But this so only come on for how many people?
The max is 6 people. Okay. All right. That chopper is bigger than that. That chopper is about 20 passenger or something plus the crew. So, yeah. Let me just say something to David. David Gorak or whatever the name, David. We are holding the national minister zero responsibility. It is 100% responsibility of our governor, Her Excellency Sarah Cleto Rial. We don't care about the big fat in cats in Juba because the exam been delivered to the headquarters of our state. It is our state responsibility to dispense it to the county, to the Payam, to the Boma, wherever exam is needed. So zero. Yeah. Period. Yeah. I mean, we can blame the higher education, but at this point, honestly, I would say we don't need to. Lano, the reality in see the reason that the governor is being criticized is we are holding her in a special place. She was an outsider, I mean, in US, and she went back home. So she knows better. She knows a lot. She came from first world, and she knows the importance of education. So for her to fail, not to deliver that exam into a place that you can actually work, there's no insecurity. Let me be clear with this. Angoli our guide في ابو شكا بس قريب هناك. They are not even minding everyone. ما في ناس مواطنين ماشيين. People from Wow machine دمزبير عادي بيجوا لراجع عادي. No one will ask you on the road. داكم يا ودا قاعد قدام هناك في دمزبير ومناطق ديل وكده. No one ده. يعني بعجلة ذاته بداية بوصل. So what is the excuse that we will actually the governor will come and tell us? لو كان انه واو ده ما فوق وذاته ما في طريق خلاص دوك تليفون الناس برا يا اخوانا احنا قطعنا دايرين نعجل عربيه من واو نودي الاكزام. I believe ده لكن let me say this, the state has what it takes to be able to deliver الحاجات دي و so that's why we are ignoring the higher education minister at all. Sincerely, we don't even want to bother even that, and we are demanding an answer. These are our people. We need the governor, the state, to come out and really explain to the people of Western Bahar Ghazal, the people of Raja, how come they fail to deliver the exam. Just a moment. Explanation by the constitution holder. We don't want middleman or middlewoman to come here in the middle want to do a clarification. We are احنا شعب بتاعت ولاية ده عايزين إنسان دستوري. Okay, مش إنه متبلاتيها في النص they will come and ويكتب لنا مقالات ويعمل لنا كذا حاجة. أيوة. So إذا ما الوالي نفسه الناطق الرسمي باسم الحكومة اللي هو وزير الإعلام موجود to come out أو وزير التربية, somebody to come and explain to the people of Western Bahr el Ghazal and precisely to Raja County, what are they going to do to compensate those kids? Okay, لازم إنه there must be compensation. عشان إنه to set the bar higher. Those kids been study with their teacher for the whole school year. وبعدين يقول لهم امتحان ما في. No, somebody got to be held accountable. Carry on. Finish your thought. And just I needed to jump in there. That's what you came up with. The Walia has to tell us. Did she know that Eyal Firaja ma imtahano? If yes, when did she know about it? Was it before she traveled to Raja? Or after she came back?
What did she do about it? Did she summon Minister of Education to discuss it, to find the reasons why examination papers were not delivered Layal fi Raja? Yes. If she said yes, she has summoned the minister, what was the reason that the minister has given to her? And why was this not made public? Okay. Why was it not made public? See, everything we do here, the English we go, the buck stops with the government. ده ما مسألة بتاع هزار. كفاية هزار هم قاعدين يعملوا بينهم هناك مع ناس انجلو تابان ومع ناس منو بينهم هناك. But this one, it stops with her and she has to come out and talk about it. سيبك المؤتمرات دي يكتب لهم مقالات في نفسنا دارين يحاولوا يخطوا نفسهم في جزم بتاع الحاكم ويحاولوا يبرروا مواقفها يبرروا كل الحاجات دي. We don't need it. الأمين العام للولاية يجي explain what has happened. explanation مضموح او مشفوع زي ما بيقولوا مشفوع باندورسمنت بتاعت رئيس الحكومه حكومه الولايه ويطلع لنا وزير. انا ده نفسي مخشم وزير ذاته. why was the decision reached في اجتماع بتاعه انه examination should not be delivered to Raja County? When did he submit the decision to the governor? And what was the response from the governor? See, جماعة ديل هيلعبونا يمين وشمال. We need to find out because ألعاب في ولاية الغرب على الغزال حصل كثير في مليون حاجة. This one, we the public are demanding it to happen. ده مشكلتنا بتاع ولاية. It has to happen. So ده النقطة اللي أنا كنت عايز أضيفه في الكلام اللي أنجلو كان بيقوله وكويس براتبوه يكرجله. Sure. Just let me clear something to Sister Mary Marjan here. الامتحان ما ممكن إنه يرسلوا بفاكس أو بإيميل because of security purpose. There is a lot of protocol. توقيت بتاع امتحان المفروض إنه يفتحوه في نفس الزمن في كل مدن بتاع جنوب السودان إنه ما يحصل ليك ولا ما يحصل تسرب. So no, it cannot be done this way. Yeah. I think we elaborate, we send our message on behalf of people of Western Bahr el Ghazal. They ma mushkila bita Raja County Barao. We made our message clear. Brother Daniel, you have been following what is taking place. And this act of killing people in Eastern Equatoria or Central Equatoria, like Yomian, Fikatil. What is the message? We are here out. We cannot skip it. No, not to say something about it in the last 5 minutes or 10 minutes before we wrap it up. Please, what is your take? It is a wake-up call when it's Junubin. That's true. It is a wake-up call. And بصراحة هي محزلة لأنه this الحزب الأجنبي القاعد في جوبا كل دقيقة وتاني كان بيقول لنا هم يا ما بيعملوا حاجات هم ما شنو they are innocent like سواسيو الحاجات اللي بيحصل من the holdout groups. The holdout groups are the one committing the atrocities. But اتضح بشكل جلي اتضح تماما انه الحزب الاجنبي شغال بالسياسه تاني ما اعرف. They are training themselves in it because they are sending their troops out to commit the atrocities and then they come and sit down. But now things are turning around because now they are being picked up. And بعد it's not happening. Now, why is it a wake-up call? The wake-up is, Junubin. We keep saying this almost كل دقيقتين on this media live. Almost كل دقيقتين. It is about time. Let's get up. يا أخي, yes, هيمدوا رشاش فينا, هيفتحوا. لكن how much رشاش can kill among us? We need to have a giant uprising. This work it at خوف لأنه ولا برو دقراس تاي برو دربو كرات تاي برو دربو ما إيش تقاعد. You're not doing it. لسه كأنه دربو راسك.
كان في واو، كان في ملكال، كان في ايسترن ايكوتوريا، في ويسترن ايكوتوريا، في سنترال ايكوتوريا. It is happening. في روينج it is happening. في رومبيك it is happening. You know? في Gogrial it is happening. في Warap it is happening. Whether you want it or you don't. This rashashat is being opened on our heads already. Why is it so difficult that we need to get up the uprising? I used to know, remember, mark my word, I meant that I used to know purposely. I used to know that الشباب هم عمود الفقري للمظاهرات والتظاهرات كويس. لكن I don't understand. I don't understand what is going on. ممكن ندي عذر للشعب بتاعنا الناس الكبار شويه ديل التعبانين ديل اصلا ارهبهم 21 سنه ارهاب شغال كويس. هم تعبانين اوريدي. جات الدوله 16 سنه هم لسه في تحت رعب، عايشين تحت رعب، تحت الضغط، تحت كوابل تحت العبوديه باي شكل كان. You name it. Take my word, go and re-explain it by yourself. But it still fits this الحزب الأجنبي. It is time للشباب الشبيبة. What are you waiting for? No? Is it difficult? يا أخي يا يتمردنا كلنا، مرقنا برا من المدن، يا يتظاهرنا داخل المدن. These people are doing what الإسرائيليين قاعدين يعملوا مع الفلسطينيين. كل يوم بيلقطوا واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين ثلاثة. فلسطين قاعدين يخلصوا. انتوا عارفين انه كان في الثمانينات كان فلسطين كانوا مشغولين بحجار بوم 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 بضرب، لكن حسا فلسطين لقى انه لو استمروا في هذا المنوال انه مشكله كبير. So they don't do it anymore. لكن لسه كل ما يغلطوا بيلاقوا 2 3 4 منهم. This 1 2 الناس العساكر. You know the best percentage, the highest percentage for you to see بالهدف اثناء الحرب مش الموضة بتاعت الكمية. Not that one. للناس اللي بيعرف كلاشينكوف وجيم 3 والحاجات دي. It's not that more that بتفضي كله خزنة. No. It is الوضع الثلاثي ولا الثنائي. Your percentage of hitting the target is higher. That's what these people are doing with us. They are taking us 1 2 3 هنا 5 هنا and they are not taking ناس عساكر ولا متمردين زي ما هم بيقولوا. They are taking innocent people. شباب صغار، عيال صغار، نساوين، عجائز، كله ما عدا كلاب واغنام ودواجن. So what I'm saying is our people, I don't know, you keep thinking someone will come from outside. Even the holdout group, when they are coming, all right, you cannot just say you're waiting for them to come. You need to help yourself in order to be helped. You need to support yourself in order to be supported. You know? Do it. Instead of just sitting there, you sit there for 1 week, 2 weeks, then you come back again. It's not helping. Either you leave the whole town and all this, you leave it kulu, or you stay in there. Because things has to happen. There is no peace, Mr. Abiel Kon. Malish, just support peace. There's no peace. There's no peace, my friend. This support peace is the kind of language that's getting us all worked out night and day. And our people are being targeted 1 2 3 4, 1 2 3 4 every day. Nemsi fi Central Equatorial, we are hearing it. Nemsi fi Eastern Equatorial, we are hearing it. Nemsi fi Western Equatorial, we are hearing it. Juba Taban is a common to the extent that we don't even want to hear anything. Because every day in Juba, somebody is getting killed, raped, that is there every day in Juba. So we are not really talking about it anymore because it is just happening. We know that. Quick question. Let me interject here. Yeah. You don't see this issue of Equatoria separatists is impacting the whole Gadia بتاع جنوب Sudan. لأنه yes, the most impacted area is the greater Equatoria and mainly center
and Eastern Equatoria, because they are adjacent to the capital. And this is where Al-Gua wal-Mujrimin del kullu hinak. Okay. Now, don't you think, Al-Assassin, people of Western Bahr al-Ghazal, they are having a second thought? Why we have to sympathize, or we have to go to aid the Equatorian, while the Equatorian, they want to run away to leave us alone? The same thing might happen to the Shulu and other. Don't you think, Al-Assassin, this message is kind of inflicted, because within the Equatoria, there is people who want to stay in South Sudan, okay? And also there is people who are separatists. So now you have to support who? Quickly, because we have to give the podium to Angelo and we start wrapping it up. Yeah, I think in my answer, in my way of thinking about it is the support here at this very point in our history goes to the majority. The support goes to the majority, and the majority are the one who are supporting the one Sudan and the South Sudan. Sorry, not one Sudan. Who are the one South Sudan United. South Sudan United. So it is, for me, it's logical to support that one. Okay, but it's not that I'm against the separatists. Separatists, these are they have the legal right to think the way they want to think it. What I'm working with is what is in the interest of all. If it works out, that's the same separatists, they will be in it. But if it doesn't work out, you know what? If it doesn't work out, because we need to try all the legal processes first, all the processes that are needed, that we have. If it doesn't work out, hey, Western Bahr al-Ghazal will be one of those also thinking of going. We will be going. The Cholo will also be thinking of going. Everyone will be thinking of going. At that time, nobody will blame no one. All right, but since we have this opportunity, he's still here. This window is still open, and it is the majority of the window. So let's work with this one to try to topple and change the whole thing the way we want it in South Sudan. That's what I'm saying in that way. Thank you. Thank you. Itahili, we do respect people with their caliber, and somewhere we address her as Her Excellency. So no false propaganda here. So I just leave this one aside. Angelo, come in, please. What is your take with what is happening precisely in Eastern Equatoria? Like, في حادث بتاع قتل قاعد يكرر نفسه كله يوم بقتلوا نفرين. This is the one that been reported, right? لكن احنا ما بنعرف انه what is happening. So what is the way forward? What can we do? What kind of message we can come up with على أساس انه to put an end للكلام ده collectively as جنوبين. دقيقة أنجلو. كريكوجو. I read it. You meant Madame Sarah because he read MAD dot. Is that correct? That's what you have, Madame Sarah Cleto. So probably Itahili thought you're saying Mad Sarah. Why Sarah? Why? It's not that. It's not that, Mr. Charles. No. It is Madame, but he read it in abbreviated MAD dot. If you look at the topic, Thank you. Go ahead, Angelo. أنا صراحة كده أنا منزعج جدا في القتل الحاصل وأي قتل بيحصل في جنوب السودان. أنا امبارح كنت في الشو بتاع شوار اللي في خرطوم. فأنا قلت إنه بكل صراحة القتل اللي بيحصل I don't think ده أبناء المنطقة بيعملوا الحاجات دي. فالرسالة بتاعتنا للمجموعة الكبيرة اللي بيسبورت حكومة بتأكير. وأنا قلت امبارح، قلت يا أخوانا خلينا نكون ناس واعيين جدا. الحاجات الحكومة بتأكير قاعد بيعملوا قاعد بيضرنا كله. فإحنا ما نسمع لأنفس بتاعتنا إنه نشجع الحكومة ده أو نكون تولز في دين بتاع الحكومة ده. عشان كده بيكون في بعض الألفاظ اللي بتجي أوكي اللي إحنا كلنا ما دايرينه كده. So all of us need to put our hands together, وespecially أخوان بتاعتنا اللي في يونيفورم من كل قبائل جنوب السودان. أوكي أنت لما يرسلوك
انك تمشي تقتل اخوك جنوبي please you should not do it لانه ده اخوك وده اختك ده اهلك. We should not be that so stupid all the time. We have to be tools للجلاكين اللي قاعدين في جوبا ديل use us against our own brothers. والحاجة الثانية أنا دار أقوله بأمانة، حكومة بالتأكيد طبعا هم دارين السن بالسن، ف خلينا ننقرض في المعارضة. يعني إذا أنا قاعد في جنوب السودان I don't think أنا بقعد في المدينة، معلش يعني، وأنا في إسرين إيكوتوريا ولا وين، أنا بمشي في الناحية الثانية to resist الحاجات الحاسة. أوكي، لأنه الناس ديل I don't think عندهم intention. شوف هم ما دارين يعملوا السلام، وفي بكرة يوم الجمعة بكرة عندنا موري كبير جاي نتخلى فوق وسط بحر غزال، مخطط بتاع النازع ما دارين السلام. المعارضة دار تقعد معاهم وكده، لكن الناس دي ما دارين، كذابين ساكت دارين يقعدوا في السلطة. فاز اوف رايت ناو ما في حل ان الاخوة الشباب في إيكوتوريا people have to resist بكل صراحة يعني. and I know there is not that much going on، لكن اذا انت قاعد يومين قاعد زي ما بيجي بيقتلوك ايوما احسن. let's resist and show that انه hey do you know what، عشان هم يخافوا شوية برضو. لكن if we are keeping quiet ونخليهم بس يلقتونا كل يوم والتاني والماشي it is not a good idea. لكن the biggest message أنا أقدر أقوله دقيقة Angelo, I will let you continue. You are calling for resistance, but don't you think let us resist the whole system for better South Sudan, or resist for separation, because those are two different takes. I mean, I'm not with the separation. I'm calling on resisting the regime as the whole South Sudan عشان نقدر نتake this South Sudan back from الحزب الأجنبي حاليا. السيبريشن يا اخوانا، why should we leave our home للجماعة ديل، نخلي حق بتاعتنا للجماعة ديل. اوكي، so resistance مهم جدا. فلكن الحاجة الكبيرة الجنوبيين كلهم، لأنه المشي بعمل قتل وحاجات ديل ده الشباب زينا اللي بيستخدموهم as tools. So now the whole of us need to really do this يعني awareness إنه أنت يا أخي ما محتاج تمشي تقتل أخوك الإيكوتوريان ولا من بحر غزال ولا من يورول ولا من مناطق الثانية ديل. القاعدة ديل هم اللي قام بيستخدمونا إحنا الشباب من أجل مسائل بتاعهم خاصة. If we don't go ahead قدام هم ما بيعملوا. So that's the message اللي أنا بقوله. وأنا الحمد لله قاعد نسمع أصوات كتير كده قايمة وبتكلم إنه العدو بتاعتنا أو ناس جوبا ديل. We need to refuse to be tools في الدين بتاعهم. We did that في خدمة إلزامية زمان في جنوب السودان. دخلونا خدمة إلزامية. But so many of South Sudanese young men we refuse عشان نمشي نحارب في الجنوب. احنا خلينا قالوا تدخلوا جامعات يا خدمة إلزامية، احنا قلنا يخفى بها. So الشباب اللي في جنوب السودان حاليا يعني اللي بالذات قام يستخدمون ديل they need to wake up، لأنه otherwise if this thing continue like this the outcome بتاعه ما بيكون كويس بالنسبة لنا كل مناسبة كجنوبيين. So أنا بجيف هنا I gotta run also, but thank you brother Garkuju for this برنامج. والرسالة بتاعي الأخير للولاية للوالي governor سارة إنه the people of Western Bahghazal are demanding answer. ما إنه قال القادة بتاعتنا should do whatever they want to do and no one should ask them. إحنا دارين answer. وده حاجات زي كده لو الدولة فوق انتخابات وكده people will lose their job. لأنه you gotta be all accountable في ده وكده. وشكرا. Thank you. Just want to say something to
Charles Itahili. We are not in an English class here, and the way how you pronounce or you spell madam, this is a French word. In English, there is no an E in a word madam if we have to go into English lesson. So please, but this 21st century, people using a lot of acronym, a lot of abbreviation. So this is not an English class, please. If you want to be part of this conversation, come in. Angelo, thank you very much for your addition. We look forward to have another healthy conversation tomorrow night. You can take your leave. Well appreciated. Please address this guy, Mercy, or this lady, Mercy, Ida. I don't know what she really meant by that, but she's including all of us. Yeah. No one came here insulting nobody. But let me say this. Just let us take a deep breath, okay? Slowly. This political, social conflict, it cannot be resolved by insulting each other, okay? We have case, we have injustice happening across South Sudan, okay? There is issue of land grabbing. There is so many injustice taking place. Let us address those issues and present our demand and find effective way to resolve it. But no disrespect to you, Merci, no disrespect. If you are going to over-occupy yourself, to distort your message, to allow those insults, if it doesn't apply to you, why you worry about it? We have to focus on the main topic. There is injustice taking place in South Sudan, and there is a lot of issues need to be addressed. So you may disagree or agree with us, but our perspective in Western Bahr el Ghazal, a lot of our people, they do agree with us. We are against this idea of separation because this is our ancestors' land. We will continue to fight for this one South Sudan to make it better, because we sacrifice, we pay a lot of great deal so that this country to be a country, but we are not running away. And my simple analogy, lo is if you are in your father home, okay, يال بتاع مرابوك طلعوا تكيانين, they start controlling everything في البيت. انت هتجري تسيب بيت بتاع ابوك عشان انه because they sabotage and they do their thing, or you will fight your right and then to make it balance for everybody. This is what we are fighting for. We will continue to fight. حتى انه جنوب Sudan will be a better place for all of us. لكن فكرة بتاع running away from South Sudan, we are not going anywhere. Angelo, before I give the podium to Nderinda, if you have something to add, you can add it quickly before you take your leave. I do believe انه جنوب السودان ده بيشيلنا كلنا، بس عندنا قاعدة كده جعانين يا هو عشان كده الوضع بتاع الوطن بتاعتنا الحاصل. لكن داير احنا كلنا. انا قلت امبارح انا كنت it was nice program امبارح مشوار. all of us we need to rise up. كان دينكا، نوير، شلوك، براندا، كريش، مندار، منو really to come to our senses. We should not continue to support this government اللي ما دار يعمل اي حاجه. مفترض كان في تخريج امبارح ولا 200 كنسلوه و so many things. And a danger بتاعه انه زي ما احنا شفنا في زمانك when they were using ماتيانغانيور، اولاد بتاع ويل كتار ماتوا.
And why should you really go and die? لأنه شوف, despite the challenges that is taking place, انت ماشي في محل بتاع زول, you're going to die. لأنه ربنا الخلق وده ذاته بيجيف برضه معاه, حتى لو عنده بالنبلة ساكن, you're going to suffer. So be wise enough. We need to inform ناس في community بتاعتنا. We need to leave this government وما implement agenda بتاعهم اللي هم قاعدين بيعملوا ده, عشان نطردهم ذات برا ونعمل ساوث السودان بشيلنا كلنا. No one is interested عشان يمشي يهاجم زول تاني ويعمل ديل. لكن في ناس they're doing it. But please, you're not gonna win. لأنه injustice always. The history proved that you're not gonna win. So instead of going through that, let's look through the history and then let's just be wise وكده. شكرا يا شباب, أنا ما أقدر أطيل عليكم. عندنا Garkuju. There is a lot of nonsense taking place in Western Bahar Ghazal. Tomorrow we have a hot topic here. We're going to tackle it. الناس ديل دارين يخربوا أي حاجة دائما. أي حاجة كل ما في حدود وكده هم ما دايرينه. But anyway, we will talk tomorrow. شكرا أنجلو, كنت ضيف كفيف الزل زي ما العرب بيقولوا. We appreciate your contribution. You can take your leave if you like. Brother Itahile is coming to give us a little bit of English lesson. And Derinda, what is your final thought? What is your final message so that we have to wrap it up? We are hitting 2 hours precisely. Yep, I believe, yes, I've said this earlier. To separate is a legal right, but in the light that there's other options are still available, I'll rather work for the other options, exhaust them all before I can go for separation. Like I said, Western Bargazal can go for separation. Who's going to stop me? No one. The Cholo can demand their separation. Who's going to stop them? No one. Western Equatoria can go for separation on its own. Who's going to stop them? No one. Warab can decide to go for separation. No one is going to stop them. Rumbek can go for it. No one. The Buherat. Okay? That is on that point, on the point of South Sudan. I'll leave that on there. With Western Bargazal, with all the mayhem that is going in there, like I said earlier, a lot has been swept under the carpet. But I think we've come to a point where we're going to have to lift that carpet and bring everything out, because we've used our respect to the maximum to the current state government under the leadership of Governor Sarah. But it looks like all the time she's sort of doing this to us. Like, who cares? This is the time. And like I said, المطبلاتية حينطوا لنا يكتب مقالات, هيلقونا قاعدين نشوف المقالات اللي بنشوفوها كيف. Because we'll use it against them. And we will طلع الحاجات الما كنا قاعدين نطلعه هنطلعهم برا. But as a final thing, the same line that Angela has made, as a final thought, we are demanding answers. We are demanding answers from the state government as to how the mulabasat that KFN exam was not, the exam papers didn't reach our students in Raja County. Instead, there is this salam thingy that has to bring in the privileges of a UN helicopter chopper to take the governor all the way to Raja. So what did these kids gain from the governor coming to watch them playing soccer and giving them that little cars? Nothing. Zero. When you compare it to them sitting exam. The exam boosts their future. The cars, مش بقعد في جوجوتيا بتاع coach. And these kids will ما هيطولوا الكاس تاني. So these are the last couple of things that I want to make for you, and we will meet tomorrow to see those other things that are brewing
in Western Bargazal, because nowadays, Sakatna Katir, for the state of the Western Bargazal, we've been quiet for too long. And we've been quiet not because we cannot talk, but we've been quiet too long, giving chances, availing opportunities to the governor to do the right stuff, to do the right thing, to at least give her the chance to breathe and do everything possible in her power. But it looks like the trend she's taking, it's not going along that line. She's taking a trend of replicating exactly what the foreign party is doing in Juba. So she's replicating it. And she's replicating it so fast that now we are losing people. That is the latest one. We're losing people in the state because of that. And as we continue to go quiet, we're going to have to lose a lot. We don't want it. It's not going to happen. So that's the last bit that I want to say to you and to your viewers. Thank you so much. And I apologize because when you started, I wasn't in the right place. I was a bit in an awkward place. So I had to rush whatever I was doing to try to come and drop in my sense into our county's affairs and the state affairs as well. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. This is Didi is the one coming with those weird names. Who is this lady? Who is this lady they're talking about? The lady being supported. Who's this lady? I don't know. We will find it out later. I don't know what is the lady. Yeah, because Mercy Ade said the same thing earlier, and now so it is Didi. Okay, Didi. Yeah. I don't know who is that lady that she said. Yeah, there is so many going on Facebook. If people get excited to the extent they will show their private part on live show. So what do you expect? We better have just to to follow Michelle Obama lead. When they go low, we have to go high. We don't have to lower ourselves with them. It is well appreciated, brother, Nderinda, sharing the studio with you and giving your perspective to what is happening in our state. We have to bring it to the front, and then anything else will be secondary. I don't want to repeat Al-Kalam al-Inta Gultum, Angelo, because this is a demand. We made it clear. So Zema bigulu tikrar al-Kalam bi'alim al-Shuttar. So, we don't want to keep repeating ourselves. I think our voice been heard. And on behalf of the entire Western Bahr el Ghazal state, because I believe kids in Bazia, they are not happy because they are, peers in Raja. They never have access to the exam. It is unfair. So the message is clear, been heard. Thank you very much to Let Us Talk viewers. Tomorrow we have Western Bahr el Ghazal TV, and on Saturday will be prime time for Zoom TV. Please come and join us. I'm not familiar with the topic tomorrow. As Angelo promised, it is going to be super hot, but Saturday night, it is going to be a fun night. It is going to be entertaining. We look forward to come and join us on that special episode. So, because it is not all about mashakil. So sometimes you have to take a deep breath, sit back, let it go. So your participation is well appreciated. And we look forward to have another healthy civil conversation. Please, at the end, let us check on each other. Continue to make that random phone calls. And also for those who have access to the vaccine, it is my personal message, please. Go for it, take it. You will protect yourself, you will protect your loved one, you will protect others. And on that note, yes, dunia karabo, lakin
what are you gonna do to fix it? What am I gonna do? What Brother Daniel gonna do? It is our collective responsibility. Let us continue to work for better South Sudan that will accommodate all of us, wherever you come from. I can go to Akobo, I will be welcome there as a citizen. Dinka guy can come to Kapia Genje, Mafizol Regulo, Baka, a woman can go to Kashifoland, there is no trouble there. A Zande man can go to Awil, Mafi Mashakil. So this is the South Sudan that collectively, all of us, we can build it. It sounds like a dream, but it will be a reality as long as all of us, we put our heart in it so that to make it better. To Sister Didi, you are not going anywhere. So this South Sudan collectively will be able to fix it and to make it better for all of us. So thank you very much, Brother Ndirinda, for your contribution. A special thanks to Brother Angelo and everybody who came and decided to be present to attend this conversation, and also with your reaction. So, Governor Sarah, Mahakuma Bdak, our demand is clear. We look forward to hear from you. You are working for us. If you are working for Kir, the Gisatani Barao Zema Lomoroga, Lakin, you are working for us. So we install you there. Okay? Yeah. So thank you very much, Sidom. All right. Thank you. And I'm not sure whether Mercy are there. If you're there, give me a call after the show, because I need to understand things too. I don't know who's that lady. I need to find out that lady. That is the one who is insulting people. Yeah. 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 Right. Shut down. Yeah. Thank you very much. Okay. All right then. Thank you.
mawari matakalim ita masumale. Hey hey, watakarabu, 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 waleleo. Watakarabu, 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 waleleo. Silim ayana kap, silim ude AIDS ayan bata, ilaji maf, dawa de beskore, ilaji mafi, agirto bestura, oh magi haziru, itakan marufu magi haziru.